Tubanje kubaha indamukanyo mwese aho muherereye kuri uyu wa mbere tariki ya 4 z'ukwa 4 2022. Tukaba tugarutse rero tugira ngo tuganire updates ziba zatambutse zose muri weekend ibishize, amakuru aba yatambutse hirya no hino, nk'uko tugerageza kuyasesengura tukanayahuza, cyane cyane ko abantu baba bafite experience ziba zitandukanye ku bintu byinshi biba byahise. Kuko iyo ikintu gifite abantu benshi bagikurikiranye, buri wese ashobora kugira amakuru yiwe n'undi akagira ye, ariko nk'uko bisanzwe nyine nka otisi gurupe tuba twagerageje kuvuga ngo dukusanye amakuru, tuyegeranye, tuyahuze, tuyasesengure, tuyashungure, tukuremo ikintu dushobora kuza tuganiraho, mu rwego rwo kuvuga ngo twese bikomeze kuba byadufasha kandi bikomeze kuduha umurongo twubakiraho, cyane cyane abamenye Pi network kandi bakayikurikirana kuva mu ntangiriro kugeza uyu munsi. Iyo dutekereje dusanga ko byibuze abantu bamaze kumenya Pi network, abamaze igihe kinini ntago bararenga nk'imyaka 2, ariko abo ni nkaho ari igitonyanga mu nyanja. Iyo turi kubara abamenye Pi network neza, ubundi bayimenye guhera mu kwezi kwa mbere no kwa gatatu k'umwaka ushize, niho ukwa gatatu byibuze abantu batangiye kujyamo, abenshi bajyamo mu kwa 4, mu kwa gatanu. Bivuze ngo ubu abantu abenshi bamaze kumenya Pi network hashize umwaka. Noneho ushobora kwibaza ngo muri uwo mwaka abantu bamenye PI n'abandi bakiburaho amezi make, mu by'ukuri kubona abantu baba baragize ubutwari bwo kumayininga umwaka ugashira, kujya kuri kondisiyo ya mu gitondo, ya nimugoroba, ya nijoro yo gukanda application kugira ngo ucukuremo ikintu, kuko ugifiteho amakuru. Mu by'ukuri kuba ari ukwizera gukomeye, ntabwo ari ibintu umuntu wese wamugana utagira kwizera yakora. Ikindi cya kabiri, si ibintu umuntu adafite amakuru, atabona motivation, atabona bamwereka amakuru uko bizemera cyangwa n'ibindi byemeye nkabyo, dutekereza ko uwo muntu ntago yabona imbaraga zikomeza gutuma akora icyo kintu. Ariko hagati aho tubanze tunashimire n'ababa bakimayininga, kuko hari n'ababiretse, ariko abakibasha kumayininga twakomeza tukababwira ngo courage, ntago mwahisemo nabi. Now iyo dukurikije rero amakuru ahari, twavuga mu ncamake gusa. Amakuru ya mbere turarebera hamwe ibigendanye n'isoko rya PiChainmall. Twongere turebe ku cyo bita policies and terms byavuzwe cyane, ariko ntabwo abantu benshi bajya babimenya, ntibajya babyibuka, kandi biri kimwe mu bintu bikomeye cyane bishobora gutuma unyuranya n'amategeko cyangwa amabwiriza aba yarashyizweho muri iyi porogaramu cyangwa uyu mushinga, ukaba wahomba byose utekereza ko ari ibyawe. Icya gatatu, turongera birumvikana uyu munsi wa none nta kintu twavuga ngo tunanirwe kuvuga kuri KYC, update kuri KYC. Rero nk'uko twari tubivuze, muri iyi minsi tumaze iminsi dutegereje upgrade system yari iriho cyane, n'ubu kandi bigaragara ko itararangira. Maintenance biracyagaragara ko ikirimo mu isoko bita PiChainmall. PiChainmall iza ntabwo abantu bose bahise bayumva, nta nubwo abantu bahise bayifata kimwe, kubera ko hari abagiye bumva se PiChainmall ni iki, yashyizweho nande, se ni Nikora, bikaba ikintu kibazwaho n'abantu benshi. Ariko tuyivuzeho gakeya, PiChainmall iri rimwe mu masoko arenga 18 y'icyitegererezo azakoreshwa, ariko PiChainmall ikaba ariyo yahawe priorite. Niba navuga ngo ni nka sample, niba navuga ngo niyo izakorerwaho isuzuma ry'umushinga w'isoko, nukuvuga ngo hari andi masoko menshi ya kompetinze akeneye gucuruzwamo Pi network, ariko PiChainmall bayiprioritize kubanza kunyura muri iri soko, noneho banayiha kwinjira muri application. Mubona ko kugira ngo uyigereho ni ukunyura muri systeme n'ubundi ya Pi network. Iyo turi aha tubibutsa ko kubera ahantu uyu mushinga ugenda ugana, naho ibintu bigaragara bigana ku mpinduka,
ku gaciro kataratangazwa kahishwa abantu benshi ariko gakekwa. Ni ukuvuga ngo batuburiye mu ntangiriro kuva kera bagahora babisubiramo n'uyu munsi baracyabisubiramo yuko byanze bikunze abantu bakoresha amayeri menshi, abantu bakoresha ubuhanga bwinshi bwo kuba ushobora kuzinjira mu byo utazi. Ikintu cyose utazi, utaramenya neza, utarasobanukirwa, mwibuke ko ari ukucyitondera, cyane cyane ikikubwira ngo huza credentials zawe, uhuza imyirondoro se, uhuza amakuru na porogaramu iriho Pi network yawe. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ukubyitondera. Hari aberekanye amasoko ya exchange benda gufungura, kandi ibyo muri white paper na road map yo guhera mu kwa 12 2021 bo bagaragaje ko exchange ntago zishobora kuza mbere yuko habanza PI ibanza gukoreshwa muri service no guhaha. Ni ukuvuga ngo wibeshye ugatekereza ko Pi network igiye kuza ku isoko runaka, kuri exchange runaka, aho waba ubyibeshye cyane, kuko ntabwo iyo road map twayisomye. Abantu benshi rero hari igihe bazazira kwibagirwa cyangwa kuba batarasomye, ariko niba warasomye ugomba kuzirikana ibyo wasomye, wabona byahindutse nabyo ukabikurikirana. Ariko abantu bazafatirwa mu kwibagirwa cyangwa se kutamenya. Byanze bikunze ikintu gifite agaciro kizashakishwa, kizahigwa cyane. Bivuze ngo rero niba ufite Pi network ugomba guhora uri update kandi ukurikirana amakuru yose yahise, kugira ngo udasigara inyuma ejo ukazahingukira mu yandi makuru yagusize. Tuvuze rero ku isoko rya PiChainmall, nk'uko twari tubivuze, PiChainmall ubusanzwe ni isoko rigizwe na timu nini y'Abashinwa, ndetse harimo n'abantu bo muri Malaysia, ariko bishyize hamwe nka timu. Ubundi hari ikintu gishinzwe kwamamaza Pi network, ariko bakayamamaza binyuze mu masoko azakoresha Pi network bita TPG niyo ishinzwe kwiga ku masoko azakoresha Pi network. Niyo bavuga bya bindi bita consensus y'igiciro cya Pi network, ni bamwe mu babiyoboye, ni bamwe mu bashobora kuzabifataho ibyemezo, kuko nibo bahuza ibyiyumviro cyangwa se icyegeranyo cy'ibitekerezo biri mu bacuruzi, the vendors. Bamwe bashobora kuzacuruza Pi network bayicuruzamo ibintu, noneho bagahuza n'ibiri mu bitekerezo by'abapioneers. Noneho ubwo urumva byanze bikunze Nikora yashyizeho izo timu zimufasha kubyiga. Rero muri iryo soko irya mbere bahaye umurongo, nk'uko twari tubivuze nyine, ni PiChainmall, nubwo nayo yandi ari inyuma. Hari nka za P Express, ni menshi cyane arahari, ariko yose kandi yabaye pass donc barayashortlistinze, barayemeza. Amasoko ageze muri 18 arahari, ariko PiChainmall yo niyo yahawe inda ya bukuru. Baravuga ngo reka tuyishyire imbere, ibanze izakoreshwe. Ni nayo mpamvu bayitayeho cyane, bariho bayikorera ibintu byinshi bisabwa mu biyirimo uyu munsi. Rero dukurikije uko mbere yagaragaraga, uyu munsi bongeyemo ibindi bintu byinshi. Iyo uri kuzamo uri gusanga noneho ko basetinze uburyo ubona items z'ibicuruzwa biri muri iryo soko, niba ari electronics, niba ari urumva nk'ikintu cyajemo nacyo kitari gisanzwe, bakakigaragaza neza. Harimo ibigendanye wenda se n'ubukerarugendo, amahoteli, za aparitema, harimo ibintu byinshi bitandukanye, amakategori menshi atandukanye. Tunatekereza ko ntago ari ahari burangire, ahubwo hazazamo n'andi. Bivuze rero ngo PiChainmall uyu munsi uri kujoininga, baragusaba byibuze guhera kugaragaza igihugu cyangwa agace uherereyemo. Bivuze ngo ugomba kwinjira muri PiChainmall wamaze kugaragaza aho uri gushaka kuyibamo uherereye. Icya kabiri ni uko mu minsi iri buze, umuntu wese uri bube yagize amahirwe yo kubona Pi ziwe kuri balance, ashobora
kuba yazatangira no kuzikoresha muri iri soko. Buriya tuzahabwa update. Muzi ko kuva Gembo ntangira kubona uyu mushinga nta kintu kijya gukorwa gikomeye Dr Nicolas atakigaragaje, atatanze demo, atavuze amakuru, atasohoye video. Uko kose update zikomeye cyane tuba dutegereza ko azaduha ama update. Ikindi cya nyuma rero twari tugiye kuvuga nuko hariho icyo bita policy and terms. Ibyo bintu ntabwo abantu benshi bajya babimenya, ntibanabisoma, kandi birahari. Impamvu tubigarutseho, ejo bundi hari umuvandimwe ngira ngo arabyumva, yarampamagaye, ariko ampamagara jyewe ku bintu nari twigeze tuvuga, ahubwo abantu bakabyibagirwa. Ni ukuvuga ngo hari imirongo itukura ntarengwa. Ibi mirongo itukura ntarengwa rero iri hehe? Iba muri ziriya mbuga zabo aho bita muri chat. Muri chat hari ibintu utemerewe kuhavugira, hari n'ibintu utemerewe kuhakorera, ku buryo kwibeshya gusa ukabivuga, kwibeshya ukabikora, bashobora no gufreezinga iyo konti yawe ikaba zero, cyangwa se ibintu byose ukabibura. Rero uyu muvandimwe yaduhamagaye ari nko kutubaza ati ikibazo yagize uko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo ubwo impamvu tubigarutseho ni ukugira ngo hatazagira umuntu bibaho kandi wenda uyu muburo nawe umubayeho. Uwo muvandimwe yaragiye yandika muri chat, aravuga ngo hello everyone. Kuvuga hello everyone mu by'ukuri wibaze ko ari ikintu cyoroshye umuntu wese akora, ariko icyo ngicyo ubwacyo yagiherewe igihano, kuko urumva mu mabwiriza ugomba kwandika hariya ibifite intego zigendanye na Pi network, either uri kubaza cyangwa se ufite comment utanga. Noneho ibisa byose nko kuza gukora advertisement, kuza kugira ibyo wamamaza, kuhagira ibyo uhavugira, ibyo byose ni ibintu bigukururira akaga. Uyu munsi uyu muntu yahise ahabwa igihano cy'uko atakongera kwandika na rimwe. Ni ukuvuga ngo aho hantu baramufrizinze kuri konti ye, ntago ashobora kwemera kwandika. Yari yambaza niba kuba yabonye icyo gihano bishobora kugira ingaruka kuri KYC. Ndavuga nta ngaruka byagira, kubera ko igihano nyine nicyo yakibonye. Ariko bivuze ngo urumva ni ikintu cyoroheje yakoze. Nyuma amategeko iyo yasoma neza, kuko bamwandikiyeho ngo policy violation, ni ukuvuga ngo yisha amabwiriza cyangwa amategeko ya system. Ubwo rero mu byitondere bavandimwe, hatazagira umuntu ejo wenda ukora ikindi gituma na konti yose iba lost. Ibyo ngibyo tubivuga kuko hari imirongo itukura myinshi yagiye igaragazwa, nk'abavuga ngo bagurisha Pi network akumva yanabishyira au public. Ibyo byose byo twigeze tubivugaho, birimo amategeko menshi abigenga. Akanyuma rero ni update ya KYC. Kugera uyu munsi turashimira mu buryo twese tuba dufashanya guhanana amakuru, ariko kadushimire bene wacu b'Abanyarwanda cyangwa se b'Abarundi aho bari bamaze kugira amahirwe yo gupasinga bakabona KYC, barahari, bayibonye kabisa. Kandi dutekereza ko mu busesenguzi bwinshi twagiye dukorana mu gufashanya kugira amakuru menshi, benshi bagiye babigenderaho bakabikora, kandi n'abatarabikora twese turizera ko tuzabona KYC nk'uko duhora tubivuga. Rero si ukuba barabonye KYC gusa, ahubwo bagize n'amahirwe. Uyu munsi mu Rwanda tumaze kubona aba validators, ariko ntibararenga nka 3 gusa. Icyo tubona cyo nuko bigiye kwihutisha mu minsi iza uburyo bwo kubona ama KYC. So twabango rero keep mining, wongera izo ufite. Twarabivuze ejo bundi, twaje gusanga kuzamura ya lockup harimo amahirwe menshi yo kubona Pi nyinshi ubona, ariko nanone tubigarukaho tuvuga ngo ugomba kubikora wabitekerejeho kenshi, atari icyemezo cyo guhubukira. Ariko ibyo byose tubona ko muri uyu mushinga biri kuduhesha amahirwe yo kongera umubare wa Pi network.
so twavuga ngo amakuru yaba ari menshi tuba twabuze uko yose tuyazana, uko tuyasesengura mu mwanya muto uhari, ariko icyo tuzi ni uko uyu turi mu mushinga mwiza, kandi uko turushaho gufashanya kugendana n'abandi, umushinga mpuzamahanga, uko biri kose tubona ko ibyiza bihari muri uyu mushinga. Twavuga ngo amakuru ntagahoraho na OTC Group turabakunda, kandi namwe muba mutwereka ko turi kumwe, muduha imbaraga zo kugira ngo dukomeze dufashanye, dusunikane, turebe ko uyu mushinga uzagera ku ntego. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza.